আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি প্ৰথমতে চাম যে উল্কা বৃষ্টি তাৰ আগতে চাম আমি ধূমকেতু যে ধূমকেতুবোৰ কেনেকৈ আকাশত বিচৰণ কৰে তাৰ গাত থকা কিছুমান গেছ আৰু বাষ্পবোৰ কেনেকৈ এৰি দিয়ে আৰু সূৰ্যৰ কাষ চাপিলে তাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় সেই দৃশ্যখিনি আমি প্ৰথমতে উপভোগ কৰিম এয়া হ'ল ধূমকেতু It makes us wonder. See that big rock? It's really a comet. People used to believe that comets like this one were bad omens, warnings that trouble was on the way. Today, we know that comets begin as chunks of ice and rock that orbit around the sun, far beyond the planets of our solar system. If one of them is pulled into an orbit closer to the sun's heat, its icy surface changes from solid to gas, unleashing an enormous tail of rock and dust that's millions of miles long. But knowing what a comet is doesn't mean it can't cause trouble. That comet is heading towards Earth. এয়া হ'ল পৃথিৱী আৰু আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে এইটো হ'ল ধূমকেতু যাক ইংৰাজীত কমেট বুলি কয় আৰু কিছুমান বৰষুণৰ টোপলৰ দৰে কিছুমান বস্তু ওপৰত দেখিবলৈ পাইছেনে আপোনালোকে এইবোৰ হ'ল উল্কাপিণ্ড যাক আমি মিটিয়ৰ বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া ইহঁত একেলগে বৰষুণৰ দৰে পৰি থাকে তেতিয়া আমি উল্কা বৃষ্টি হোৱা বুলি কওঁ উল্কাবোৰ হ'ল সূৰ্যৰ পৰা খহি অহা কিছুমান সৰু সৰু জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ই পৃথিৱীত আহি পৰাৰ আগতে মহাকাশত জ্বলি শেষ হৈ যায় এয়া চাইছে আপোনালোকে উল্কা ধূমকেতু ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে পৃথিৱীখন আৰু চন্দ্ৰটো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে আদিতে মহাকাশত এটা ডাঙৰ অগ্নিপিণ্ড সূৰ্যৰ পৰা খহি আহি ঘূৰি আছিলে আৰু আন এটা সৰু অগ্নিপিণ্ড আহি দুয়োটাৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল সংঘৰ্ষ হোৱাত ডাঙৰ অগ্নিপিণ্ডটোৰ এটা অংশ খহি গৈছিল মানে ভাঙি গৈছিল ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছিল আৰু এই টুকুৰা টুকুৰ হৈ যোৱা শিলবোৰ আকৌ সেই ডাঙৰ অগ্নিপিণ্ডটোৱে নিজৰ গাত থকা আকৰ্ষণ বলৰ দ্বাৰা টানি আনি আকৌ নিজৰ গঠনটো তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু আঁতৰি যোৱা কিছুমান টুকুৰা আন এঠাইত লগ লাগি চন্দ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই দৃশ্য আমি এতিয়া উপভোগ কৰিম এতিয়া চাব আপোনালোকে এটা ডাঙৰ অগ্নিপিণ্ড এটা আকাশত উৰি থাকিব মহাকাশত আৰু এটা সৰু অগ্নিপিণ্ড আহি তাক কেনেকৈ খুন্দা মাৰিব Let's travel back in time 4.5 billion years to find out what they think happened. What you're seeing is the young Earth. It was a planet still forming, where life had not yet begun. In those early days, our solar system was swarming with large chunks of rock, some as big as planets. A number of them had orbits that brought them close to Earth. This one got a little too close. The collision nearly destroyed the Earth, spraying molten rock out into space. Most of this rock fell back onto our shattered planet. The rest of the rock stayed in orbit. The force of gravity kept it from escaping out into space. এয়া আমি চাব পাৰিছো যে ভাঙি যোৱা টুকুৰাবোৰ আকৌ নিজৰ গালৈ টানি আনি পুনৰ গঠন হৈছিল আৰু এইটোৱে হ'ল তাইফলে হ'ল আমাৰ পৃথিৱী প্ৰথমতে কি আছিলে ই উত্তপ্ত অৱস্থাত আছিলে পিছত লাহে লাহে সাম্য অৱস্থালৈ ঠাণ্ডা হৈ বা চেঁচা হৈ বৰ্তমান আমাৰ পৃথিৱীটো ৰূপ লৈছেহি আৰু বাকী আঁতৰি যোৱা সৰু টুকুৰাবোৰ অল ঠাইত একেলগ লগ লাগি চন্দ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে
আৰু এই বিচৰণ কৰি থকা শিলৰ টুকুৰাবোৰক আমি কি কওঁ? এইবোৰক কওঁ আমি ধূমকেতু, হয়নে? ক্ষমা কৰিব, ধূমকেতু নহয়, এইবোৰক কোৱা গ্ৰহাণু, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় এষ্ট্ৰইড। আৰু এই এষ্ট্ৰইডবিলাক বা গ্ৰহাণুবিলাক যেতিয়া থোপা থোপে একেলগে উৰি থকা দেখা পাওঁ, তেতিয়া আমি ইহঁতক গ্ৰহাণুপুঞ্জ বুলি কওঁ। আৰু এয়া হ'ল চন্দ্ৰ। চন্দ্ৰটো প্ৰথমতে উত্তপ্ত অৱস্থাতে আছিলে, পিছত লাহে লাহে চেঁচা হৈ বৰ্তমান অৱস্থা পাইছেহি। This is the moon today. It's strange to think that the comforting sphere in our night sky was formed by a violent collision, but it was. In 1,000 different ways, this collision made life on Earth possible. The force of it tilted our planet's axis, giving us our seasons, and the moon's gravitational pull causes our tides. এয়া হ'ল আমাৰ পৃথিৱী। অলপ আগতে দেখা পাইছিলে যে পৃথিৱীটো ৰঙা হৈ আছিলে, হয়নে? পিছত লাহে 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 ঠাণ্ডা হৈ বৰ্তমান অৱস্থা হৈছে। আমি জানো যে সূৰ্যই আমাক পোহৰ বিলায়। সেই পোহৰটো কেনেকৈ বিলায়, ইয়াৰ পিছতে সেই দৃশ্য আমি উপভোগ কৰিম যে সূৰ্যই কিছুমান সৌৰশিখা উৎপন্ন কৰে, নিজৰ গাত কিছুমান সৌৰশিখা উৎপন্ন কৰে, কাৰণ সূৰ্য হ'ল কিছুমান গেছৰ মিশ্ৰণেৰে তৈয়াৰী, আৰু সেই গেছবোৰ অনবৰতে সূৰ্যত পৰিয়ে থাকে, আৰু মিশ্ৰণটোত আৰু তেতিয়াই সূৰ্যশিখা উৎপন্ন কৰি সূৰ্যই আমাক পোহৰ দিয়ে। কিন্তু তাৰ আগতে চাম সৌৰ কলংক। সূৰ্যত কিছুমান কলা কলা দাগ দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু সেই দাগবোৰক আমি সৌৰ কলংক বুলি কওঁ। ইংৰাজীত যাক কোৱা ছানস্পট। এয়া হ'ল সূৰ্য। এতিয়া ইয়াত চাম আমি কিছুমান সৰু সৰু কলা দাগ, যাক ছানস্পট বা সৌৰ কলংক বুলি কোৱা হয়। But there's nothing gentle about the sun. Those dark patches are sunspots. Each of them is about the size of Earth. Sunspots look dark because they're the coolest places on the sun, only about 8,000 degrees Fahrenheit. The rest of the sun is even hotter. The sun's energy, like that of all stars, is created by collisions between tiny particles called protons. Every second, countless numbers of protons collide and fuse within the sun's core, releasing incomprehensible amounts of energy. Most of this energy leaves the sun as light. Some of it leaves the sun's surface in a continuous stream of charged particles known as the solar wind, which blows out into the solar system at almost 1,000,000 miles an hour. Or in less frequent but faster solar storms that blast particles out into space. We're looking at actual images of solar storms taken by a NASA satellite. See that static? That's a solar storm cloud hitting the satellite and overwhelming its imaging device. আমি দেখিলোঁ যে সূৰ্যই কেনেকৈ সৌৰশিখা উৎপন্ন কৰি আমাক পোহৰ আৰু তাপ দি থাকে। ইয়াৰ পিছত আমি চাম পৃথিৱীৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ ভূ চুম্বকীয় আৱেগ অৰ্থাৎ আঠ মেগনেটিক ফিল্ডে কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰি থাকে, সেই দৃশ্য আমি দেখিম। উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুৰ ভূ চুম্বকীয় আৱেগে কেনেকৈ ক্ৰিয়া কৰে, সেই দৃশ্য আমি এতিয়া দেখিম। But fortunately, Earth is protected by an invisible natural shield. What you're seeing is a visualization of Earth's magnetic field. This field arises from Earth's iron core, which makes our planet act like a big magnet, attracting some things and repelling others. Wrapped in this cocoon, Earth is sheltered from the solar wind. But some of the particles make it through this magnetic barrier, eventually reaching the north and south poles. The results are spectacular. Glorious, shimmering curtains of color. This one is the aurora borealis, the northern lights. Auroras occur when charged particles from the solar wind and solar storms collide with the upper atmosphere of Earth, causing atmospheric gases to glow. That's the International Space Station, circling the globe in low Earth orbit, about 250 miles. এইটো হ'ল এটা ছেটেলাইট, যেটো আমি অলপ আগতে চালোঁ। ছেটেলাইটে কি কৰে, পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে বা মহাকাশত পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে, আৰু তাত থকা কিছুমান তথ্য আমালৈ পঠিয়াই থাকে। ইয়াৰ পিছত আমি
চাম যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 65 মিলিয়ন বছৰ আগতে আমেৰিকাৰ মেক্সিকোত এটা গ্ৰহাণু অৰ্থাৎ এষ্ট্ৰইড এটা সূৰ্যৰ মিলিয়ন বছৰ আগতে কেনেকৈ এষ্ট্ৰইড এটা আহি খুন্দা মাৰিছিলে আৰু গোটেই পৃথিৱীখন পুৰি শেষ হৈ গৈছিল। We've already seen, not all collisions have beautiful and harmless results. One of them was a major factor in an extraordinary event that changed the course of life on Earth. Rock and metal left over from the first few million years of our solar system, when the planets were forming. Most of these asteroids orbit within the belt that you're seeing, located between Mars and Jupiter. Some can even be closer. There's only a 1 in a million chance in any given year that a large asteroid will hit Earth. But 65 million years ago, one did. It was about 7 miles wide, traveling at 40,000 miles an hour, and it was headed straight for Earth. But not the Earth we know today. This was long before humans existed, when the great dinosaurs roamed the planet. Unfortunately for them, that was about to change. The asteroid hit near what is now Mexico. The impact created a fireball that scorched everything in sight. Vaporized earth and rock were blasted into space. As this material rained back down, it heated the atmosphere. Glowing debris slammed into Earth, hitting again and again. Everything that could caught fire. For an hour, temperatures across the globe rose to more than 500 degrees Fahrenheit. গোটেই পৃথিৱীখন 24 ঘণ্টাত ঘূৰি গৈছিলে, কাৰণ পৃথিৱীখন নিজ মেৰুদণ্ডত ঘূৰিবলৈ 24 ঘণ্টা সময় লাগে। আৰু গোটেই পৃথিৱীখন পৰি যোৱাত পৃথিৱীখনৰ চাৰিওফালে ধোঁৱা ছাই এগাৰৰ এটা ডাঠ আৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ ফলত সূৰ্যৰ পোহৰ সোমাব পৰা নাছিলে পৃথিৱীত, আৰু পৃথিৱীখন ঠাণ্ডা হৈ অৰ্থাৎ চেঁচা হৈ আছিলে। পিছত লাহে লাহে সেই ধোঁৱা ছাই এগাৰবোৰ আঁতৰি গ'ল, সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব পৰা হ'ল, তাৰপিছত একমুখী জীৱৰ সৃষ্টি হ'ল। একমুখী জীৱৰ সৃষ্টিৰ পিছত বহুমুখী জীৱৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু এই বহুমুখী জীৱৰ ক্ৰমবিকাশ ঘটি ঘটিয়ে আমি মানুহ নামৰ জীৱবিধৰ সৃষ্টি হৈছে। যদি আমেৰিকাৰ মেক্সিকোত সেই গ্ৰহাণুটো নপৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে আমি মানৱ জাতি চাগে সৃষ্টি নহ'লোহেঁতেন। কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে এতিয়াও পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এষ্ট্ৰইড অৰ্থাৎ গ্ৰহাণুবিলাক পৃথিৱীলৈ পৰিবলৈ আহে। বৈজ্ঞানিকসকলে ছেটেলাইটৰ দ্বাৰা কিছুমান বিশেষ বল প্ৰয়োগ কৰি এই এষ্ট্ৰইডবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা দূৰলৈ আঁতৰি পঠায়। আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এইটো হ'ল ডাঙৰ এষ্ট্ৰইড, যিটো পৃথিৱীত পৰিবলৈ আহি আছে, কিন্তু পিছফালে থকা ছেটেলাইটৰ জৰিয়তে বিশেষ বল ক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰি এই পৃথিৱীৰ পৰা তাক আঁতৰত পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। The spacecraft's tiny gravitational pull might be enough to change the asteroid's orbit, tugging it a little off course. It would take years, but slowly, over time, the asteroid would move into a slightly different orbit, eventually ending up hundreds of miles away from Earth. A few hundred miles isn't much, but it's all we'd need to keep us safe. এনেদৰে বৈজ্ঞানিকসকলে আমাক ধ্বংসৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছে। আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু